and welcome to a special edition of the Aid Station. This is the first time that we've had the same guest on the show twice. Many of you will remember that the conversation was actually in December, but we launched the episode in January, and we met Maxim Krivenko, who's the director of NewRun, and with him was Ekaterina, and they were joining us from Poltava in Ukraine. Obviously, lots has changed there in the last few months, and I remember very clearly you saying at that stage that the problem is over on the border. Come and see us, come and run. Our events are happening. Obviously, a very, very different situation now. Tell us, excuse me. Tell us firstly, hello. Thank you so much for making the time to come and join us. Да, Катя, я начинаю тогда рассказывать нам первого вопроса. Да, сейчас о ситуации в целом, поздороваться, есть о ситуации в целом в Украине. Hello, everyone. В целом, страна находится, вся территория страны находится в состоянии войны, военного положения, и на всей территории страны небезопасно, есть риск попасть под бомбовый удар, под ракетный удар и погибнуть. Неважно, в каком городе вы находитесь, сейчас абсолютно вся страна находится в состоянии войны. Hello, everyone. Now we had a war in our country, and whole the territory of our country. We have a big risk of death, of bombing, or of attack from Russia. Мы находимся в городе Полтава. Сам город относительно безопасен. У нас тут нет на земле очень активных боевых действий, но мы находимся, можно так сказать, между большим количеством активных боевых действий. Со стороны Киева, это севернее, идут очень активные действия боевые. Со стороны востока это Харьков. Харьков активно воюет. И со стороны юга, Херсон, Запорожская область, там тоже идут активные бои. Ближайшие боевые действия от нас — это Сумская область, где-то в 50-60 километрах от Полтавы идут наземные боевые действия. Now we are in Poltava. Poltava now is a safe town, but we are middle of the war zone. In the south, it's Kharkiv. In the north, it's Nikolaev and Kherson. In the eastern, the north, это Киев, на север Киев. Kyiv is near, and Akhtirka and Sumy also is near 50 kilometers about Poltava, and it's very active combat operations there. Yeah, and do you feel from your perspective, excuse me, so where you are when you say it's safe from that combat perspective, I guess, concerns you said before we started recording maybe of, airstrikes and so on. So you both seem like you're in your homes at the moment, but do you have situations where you have to be ready to run into an underground area or safe areas if there's warnings of those things happening? Poltava is relatively safe. We don't have combat action in our area, but we have threat of visible attack, and combat area is near about Poltava. And we are ready in every moment to go in somewhere with safety in our houses. Okay, understand. Первое, Кать, может быть, есть смысл сказать, в первые дни войны мы не понимали, как передвигались войска, мы не понимали карту боевых действий, ждали там врага со всех сторон. Сейчас мы понимаем расположение российских войск и, собственно, то есть сейчас находимся в
скажем так, понимание, с какой стороны ждать врага и как с этим быть, как работать, как строить свою жизнь. И те, кто хотели уехать, эвакуироваться, женщины, дети, они уже уехали. Собственно, у нас в городах, здесь в Полтаве, остались те, кто будут точно защищать, и те, кто работают, обеспечивают какие-то процессы и экономику. In the first days of the war, we didn't understand where Russian army is going and their plans. And now we understand their movement, their plans, and we are ready to save our town, our country. Now children and women, most of children and women are evacuated, and in cities live people who are working or will save our region. Okay. And defense. In the case of Poltava, so have you said there's many refugees coming to Poltava? Some of your staff are involved in that. So has many of the population of Poltava been evacuated, or people are being evacuated from Kiev to places like Poltava? In Poltava, in these days, evacuated near 40,000 people. So 40,000 people have come to Poltava? Come to Poltava from another region like Kharkiv, from the Kharkiv, or from the Kyiv or Sumy. Kharkiv and Sumy go in Poltava. Poltava safety territory. Yeah. Okay. About running community, most part of running community go into the Ukrainian army and go to territory defense force. Те, кто находится в армии, они по понятным причинам не могут бегать, и сейчас там 24/7 обеспечивают защиту и активно воюют в районе Киева, активно воюют в районе Николаева, Харькова. Я вижу по сетям много своих друзей, которые сейчас воюют. The runners who in our part, in our running community now can't run, and they actively fighting in Kyiv or Kherson or Nikolaev or Sumy or Kharkiv, and we thought that they are fighting for our country. Okay, and so in terms of those runners, obviously there was been no events happening. You said it's fairly safe where you are in Poltava. Does that mean people can still go out and go for a run on the street and so on and keep active, or is there a fear that people are mostly staying inside? I would imagine, there can't be any events happening anywhere in the country at the moment, but are people still able to be active? Those that haven't gone off to the army, are they able to move around and run and do those kind of things? Бегают ли у нас люди? Я скажу, что некоторые люди пытаются бегать, но у нас постоянно воздушные тревоги, и мы это учитываем. Есть смысл сказать, что, Кать, те, кто в армии, они не могут бегать, у них нет времени, они в армии. Часть бегунов находится в территориальной обороне. Например, там, как я. Это те люди, которые там живут не в казармах, а живут дома, и когда они там не занимаются там вопросами территориальной обороны, они бегают. В Полтаве бегают люди. Если в первые дни вообще никто не бегал, то сейчас бегают. I'm running every day, и я вижу, I see another people who run in Poltava and another cities in Ukraine. То есть скажи о том, что те, кто в армии, те не бегают, те, кто не в армии, те бегают. Those people who in army, they don't run because they can't. They safety our country. But people who in territorial defense that live in Poltava or another city, they sometimes run, but we have constant of air raids and threats of miserable attacks, and we
just ready for it. But we continue to sometimes to run. Okay, yeah. So I see Maxim behind you is a rifle there. So I guess you're part of reserve that's on standby if anything happens. He needs to, take Да, the rifle. Maxim in territorial defense, he helped to our army in our city. Можно сказать, что сейчас, я не знаю, насколько там в других странах это знают, понимают, Украина сейчас, наверное, самая вооруженная страна в мире. У нас, у тех, кто остался в Украине, у многих есть оружие свое или выданное. Все мы готовы защищать, вне зависимости от того, чем мы занимаемся. Там я со своими друзьями принял решение в любом случае оставаться в Полтаве и быть в защите Полтавы. В защите Полтавы у меня есть, скажем так, назначены огневые рубежи. Если будут какие-то наземные операции в городе, то, в общем-то, я готов защищать. У меня есть снайперское оружие. Ukraine now is the most armored country in the world, and many people have guns. We're ready to defend our city, no matter kind of our activity in real life. We defend our region. Yeah. So tell me, thank you for that. Tell me about your team now. You said about 80% of your team is in Poltava. Your business is completely closed, or now that you can't have events, are you still in a position where you're engaging with your runners on social media? What are your staff doing at this time? You mentioned all these refugees. I guess one of the things I would imagine is the logistics planning, managing crowds is something that you're very used to in events. So are some of your team helping in terms of receiving and managing refugees? Is your business closed down completely, or do you still have your interaction with some of your runners? What's the sense of that situation? Он спрашивает, во-первых, за команду, а во-вторых, именно NewRun как работает сейчас. Да, мы не закрыты, наши процессы сейчас заморожены, большая часть. Мы коммуницируем с нашими участниками, мы поддерживаем коммуникации со всеми, но сейчас по понятным причинам проведение стартов невозможно нигде, ни в каком городе Украины, потому что везде есть риск с воздуха, везде есть воздушные тревоги, и сейчас старты проводиться не будут. Но мы не закрыты, мы заморожены. То есть как только будут условия для проведения стартов, мы, наверное, первые в Украине, кто начнет это делать. Сложность основная в том, нашей команды, что мы связаны не только с участниками, мы связаны с экономикой страны, потому что наши старты очень зависят от активности бизнеса. Мы выполняем маркетинговые задачи по отношению к бизнесу, и это в целом дает нам возможность конструировать финансовый механизм старта. Кать, переведи, может быть. NewRun is not closed. The company is now frozen. The races in our country is not possible now because it's war in our country. As soon as possible, we will start working, and we think we will be first who will be run with our running community. We tried up with economic in our country and with other business in our country. That's why now it's frozen. Mm-hmm. So like from an economic standpoint, so we've just gone through COVID, the challenges, the commercial challenges of COVID that must have been draining on you. Are you still in a position where you're having to
or trying to pay and support staff in that situation, or is the government providing funds for people to live? How is it in general life on the street? You said lots of people have been evacuated, people are coming in there, but your team that are there, you've just gone through this whole challenge of COVID. Are you now in a situation where you're paying salaries and supporting staff, but there's no income, or does the government support you during this period of time to make sure that you, whilst your business is frozen now, that you might be able to reopen and deliver events once this is over? Что он спрашивает, я не понял, как. Сначала про команду, где наша команда, чем занимается команда, плюс как мы пережили то, что был ковид, было тяжело, понятно, беговому сообществу, да, теперь война, и поддерживает ли нас сообщество, как мы выплачиваем зарплаты, как мы, в принципе, взаимодействуем с командой. Окей. Часть нашей команды, она находится в других странах, в эвакуации. Ну и сейчас там по-другому живет, по-другому обустраивает свою жизнь. Часть нашей команды занята в неспортивных процессах, и мы обеспечиваем, у нас есть кондитерское там производство, кондитерские магазины, можно об этом сказать, это не спорт. И кого могли, мы, скажем так, трудоустроили там, и там обеспечиваем какие-то процессы. Продукты питания продолжают продаваться, продолжаются там расчеты, продолжается какая-то экономика, и мы в этом рынке, и там мы можем обеспечивать там финансовые процессы команды. В там работе именно NewRun финансовые процессы сейчас заморожены, но мы продолжаем нести ответственность перед всеми сторонами, но только вот не знаем графика стартов еще будущего. И сейчас офис наш работает вот как таковой. То есть мы продолжаем коммуникацию. Части сотрудников просто нет по, там, скажем так, естественным причинам. Вот ситуация вот такая. Я как директор на месте, в офисе я каждый день, может быть, не целый день, и каждый день какие-то процессы поддерживаю. Основная, Кать, наверное, переведи, я продолжу, еще хочу сказать. Part of our team is in another country. They evacuated and they has a different lifestyle and they begin another life. But most of part our team in Poltava, and we team involved in another branch of our company. It's making sweets. Confectionery business. We have confectionery production and we have confectionery retail. It's a support for our financial process. If we can, we some personnel go in this business and we still work together. Да. And it will make us stronger and better. We are ready for more life in our for our team. Yeah, and I think for me, this is the wonderful thing that I've seen shining through you. You've both got smiles on your face. You both seem to be seeing the positive in what must be a challenging situation. I'm sure you've seen, and often for me, adversity brings out the best in people. It can bring out the worst, but sometimes it brings out the best. Can you share some inspirational stories that you've seen during this journey that you've been a part of over the last few months? I'm sure it must have been, very, very, very challenging and stressful and scary for many people. But is there a particular or inspirational story that you've experienced or seen? Какие-то истории, да? Вдохновляющую историю, он видит, что мы улыбаемся и работаем, и живем, несмотря на те страшные вещи, которые происходят у нас, но вот какую-то вдохновляющую историю, что дает нам силы улыбаться и двигаться дальше. Первое, вот за 30 лет никогда не было такого объединения людей в одно целое. Сейчас нет никаких разногласий между людьми.
Сейчас неважно, на каком языке ты разговариваешь, на русском, на украинском, как относишься к власти. Сейчас все мы работаем над одной единой целью, и все уверены, что она будет достигнута, это победа. Я недели 2 назад съездил на Западную Украину, и два момента, вот они были очень трогательны. Я в каком-то селе в Винницкой области стоял на дороге в пробке и увидел там дедушку такого лет, наверное, 70-75. Было видно, что у него ничего нет, он ничего не может сделать, он никуда не уезжает, и он просто вышел на дорогу с кипятком и несколькими пакетиками чая. И на блокпосту защитникам теробороны просто дал то, что у него есть. А у него был только кипяток и чай. По всей видимости, у него дома ничего не было. Но он помогает, чем может. И сейчас эта история про всю страну. Все то, что могут, все делают для победы. Переведешь, Кать? Да. In last 30 years, we have now very united. All Ukraine united. Now we are working towards the same goal, our victory in our country. And about 2 weeks ago, Maxim was in Western Ukraine, and when he stayed in a village in traffic jam, he saw an elderly man who with no money, with no some big important things, gave what he had. It's just boiling water and tea. And everyone helps out in any ways that we can to come to our victory. So it's bringing people together in ways that you might not ordinarily have seen. Yes, we just become very united. Yeah, wonderful to see. Sorry, we'll start to wrap it up, but if you've got one more thing to add, Maxim? Да, Крис, я хотел бы еще сказать, что на самом деле наша задача как организации, моя как руководителя, да, мы сейчас заморозились со многими процессами, к сожалению, я не могу на это влиять, но мы находимся в состоянии готовности. Да, та планка, которую мы взяли, это Elite Label World Athletic, это там Standard Road Race, это высокая планка, но я уверен, что как только боевые действия будут закончены, мы победим. Мы в кратчайший срок сможем вернуть все то, что сейчас теряем в части времени, сроков, чего-то еще. А беговая среда, она как вирус, она очень устойчивая. Бегуны никуда не деваются, и даже если они сейчас не могут бегать, я уверен, как только мы скажем, через месяц будет старт, мы соберем тысячи людей на старт. Our mission as a company and Maxim's as a director of our company is on a track, and we are on our way to our goals. And once we will bring back to races and our label, and when we will say that 1 month and we will run, and we will and we will see a lot of thousands of runners in our races with label. Wonderful! What a great attitude, and I again thank you so much for making the time at what I'm sure is very challenging, but your positive attitude and your commitment to your mission is just so admirable. And only again want to say thank you so much for making the time to speak to me today. Wishing you and all of your people in Ukraine all the best. We obviously hope that this is over much sooner rather than later from everyone's perspective, and that we can get back out doing
the amazing things we do in our industry. And like you say, thousands of people running through the streets of Ukrainian towns and cities will be wonderful. And hopefully one day I can come and visit you there. Thank you so much for making the time. Thank you. Thank you. Bye-bye.